Now it's 5:40. And the GPS says we will be there around 8 o'clock. Let's get into the highway now. Beep beep. Alright. I'm gonna maintain around 70-80 on the highway. Not a person that rides consistently around 100 or 100 plus. So I would ride between 60 and 80 depending on the mood in the highways. Well, let's increase the speed. Let's go to 80. It feels that the time is around 9-10 a.m. now, looking at the traffic. Alright, we're all set, ready to cruise. Well, damn. This pin visor, what do we call? What do we call this? Pin lock? Yeah, pin lock. On my first observation, doesn't seem to be much helpful. Let's see. I see a few riders already. Foscote Toll Plaza. You know, you would find around a couple of them, probably a lot of riders. If you come here around 4 a.m. or 5 a.m., you'll see them having tea in the shops here. No, I'm gonna turn on my fog lights. Of course, it's visible a bit, but I can't see the road edges. Well, this car guy is having very powerful lights. I'm gonna use his illumination. The bumpy roads began again. We are close to the highway that I was talking about. The roads are smooth. Of course, you may find that bumps here and there. That is normal. That is normal in these highways. If you see my fog lights alignment, the right one is focusing down and left, little left. So it does not point towards the oncoming traffic on the right. Whereas the left light points a bit straighter than the one on the right, and to little left. So it gives me the lighting on the left lane when I want to go left, or it helps when you want to take your bike to the side of the road and stop it there. I find it helpful, and probably my lights still need a bit of alignment. Yeah, this pin lock is good, man. I take my word back. It's foggy and I'm riding with my visor closed. I do not see any fogging at all on the visor. It's clear, very clear. Let's take to the right lane. Increase the speed, overtake the lorry.
Take to the left. Damn. I forgot to put on my earplugs. I got a new earplugs and I forgot it. What's the use of buying it when you're not using? Man. I hate the highways that actually gives 3 lanes and suddenly cuts off to 2. And if that happens very frequently, I hate it. I really hate it. Alert the lorry drivers when you are overtaking. Doesn't matter how far they are, how distant you are from them. Just alert them. Alert them that you are there and you are overtaking. లోపల స్వెటర్ జాకెట్, అది రెయిన్ జాకెట్ టైప్ అది ఉంది. దాని మీద ఈ రైడింగ్ జాకెట్ ఉంది. హ్యాండ్స్కి గ్లౌజ్ ఉన్నాయి. కానీ నాకు లోపలికి ఇంకా చలి అనిపిస్తుంది. నువ్వు మామూలు ఊరికే అది డెకెట్లాన్ జాకెట్ వేసుకొని వచ్చినావు. అది కూడా మర్చిపోయినావు కదా. అది కూడా మర్చిపోయి ఉంటే ఇంక అంతే, ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉంటాం. Okay, I get it. I understood the reason why the pin lock shone foggy when I first closed it. While I was riding with an open visor, the pin lock got foggy, and after I closed it, it slowly got away. The fog on the pin lock slowly got away as soon as I closed the visor. This explains it. Makes sense. చూడు, లారీ మధ్యలో ఆపేసినాడు, రోడ్డు మధ్యలో, సైడ్ కూడా కాదు, జస్ట్ బ్లింకర్స్ వేస్తున్నారు. ఆ బ్లింకర్స్ ఎప్పుడు రన్ అయ్యేటివే. లారీస్కి బ్లింకర్స్ ఎప్పుడు, వెహికల్ మూవింగ్లో ఉన్నప్పుడు బ్లింకర్స్ ఉంటాయి, స్టాప్లో ఉన్నప్పుడు బ్లింకర్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా తెలుస్తుంది నువ్వు రోడ్డు మధ్యలో ఆపితే నీ లారీ మూవింగ్లో ఉందా, స్టాప్లో ఉందా? వీడొకడు. అట్లీస్ట్ హైవే మీద త్రూఅవుట్ లైట్స్ వేయకపోయినా, త్రూఅవుట్ లైట్స్ వేయడం అది కరెక్ట్ అయింది కాదు. బట్ the places where you cut to 2 lanes or 3 lanes, or at least the place where the roads narrow down or cuts from 3 to 2 lanes, put a light. I think probably the people that design these roads does not drive themselves. They let their drivers drive their car and travel around. So they do not know what difficulty a rider feels. The GPS shows I should take the service lane on the left and take a U-turn ahead. అక్కడ ఎవరో ఇద్దరు స్కూటీలో ఆపున్నారు, చూసినావా? మేబీ వాళ్ళు కూడా ఈ జీపీఎస్ చూపించేదాన్ని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఎట్లా పోవాలా అని ఆపేసుకుంటున్నారు. Look at him.
He is on his blinkers, driving in the right lane. తాగుండా ఎట్లా ఆయుడు KA I think he's probably drunk and driving with blinkers on. He knows that he is drunk, so he turned on the blinkers and driving. The reason that I say he is drunk, or I assume he is drunk, is because he is not maintaining a lane. He goes to the right, comes to the left, goes to the right, comes to the left. If he is a person who forgot that he is on blinkers and driving, he would consistently maintain a lane, or probably just cut once or twice, not very frequently. And he is not even cutting the lanes fully. He is at the edge of the right and left lanes. I am now entering Penukonda Fort. Entered. Shows around 6.6 kilometers, 15 minutes. మనము ఆడ తప్పించినాము దారి 4.8 kilometers, 10 minutes. అంతా ఆన్లైన్లో డబుల్ రోడ్ చూపిస్తూ ఉన్నారు, ప్లస్ కొత్త రోడ్ లాగా ఉంది. ఏమో మేము పైకి పోయి ఇక్కడ డేంజరస్ కర్వ్స్ అహెడ్, గో స్లో. నైస్. ఓం నమో వెంకటేశాయ. చూడు, వావ్ మ్యాన్. అక్కడ చూడు కరువు ఎట్లుందో. ఒక 2 బిగ్ కర్వ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకేం పెద్దగా ఉన్నట్లేదు. ఎవరో వాకింగ్ చేస్తున్నారే.
ఎవరో ఫారినర్స్ మేబీ వాకింగ్కి వచ్చి ఉంటారు, మార్నింగ్ వాక్కి. కార్సా ఎక్కుతాయి కొంచెం డిఫికల్టీగా. Mm-mm.